Hello, everybody. If you've signed up for the 7 o'clock Barrio tour of Maria Auxiliadora, please circle around. That's it. Come a little closer. You folks on the sides, kind of sneak in here a bit so you can hear me okay. Excellent. Well, my name's Gary, and I'm going to be your tour guide this evening. Can everybody hold up their tickets? These are the Partners in Deeds Barrio tour tickets. Good. Looks like everybody's here and everybody has their ticket. Great. Well, on tonight's tour, we're going to be visiting 6 locations in Maria Auxiliadora. We'll be first stopping at the El Camino Church. Then we're going to pop over and visit the James Davis High School. From there, it's not too far to the brand new Health and Wellness Center. After that, we're going to visit the water treatment plant. Then we're going to head over to Soto and visit with the Haitian Church. And we're going to finish our tour this evening by visiting the soccer pitch and learning more about the community sports program. Our tour this evening should last about 20 to 25 minutes. Now, I do know what some of you are thinking. Many of you here tonight have been on the 2+ hour bus drive from the beach to Maria Auxiliadora in the past. And you're wondering, how are we going to get from the beach to Maria Auxiliadora, visit these 6 locations, and be done in about 25 minutes? Well, I have a special surprise for you tonight. I've arranged for some real cool transportation. If you look over my shoulder here, you're going to see that we're going to be using Gary's Magic School Bus this evening. So if everybody's ready, please gather up your belongings and let's head over to the bus with your tickets in hand. Once we get settled in, we're off to Maria Auxiliadora and our tour will begin. Okay, looks like everybody got on the bus okay. Just as a reminder, this magic flying bus will soon be leaving for Maria Auxiliadora. So if that's not where you're planning to go this evening or you're a little queasy about flying, now might be a good time to get off the bus. No? Everybody's good? Awesome. Well, I do have a few announcements to make before we get started. Now, as you see when you got on the bus, I've made some special seating arrangements. Here in the middle of the bus, we have some family seating where everybody can snuggle in together. And at the back and at the front, we have individual seating that's at least 6 feet apart. However, while you're on the bus, I might recommend that you do wear your masks. Now, as I mentioned earlier, I'm going to be your tour guide for this evening. I also should mention that tonight I'm going to be flying this bad boy as well. So you might all want to strap on your seatbelts. So let me get the engine started. And now might be a good time for you folks to enjoy some of the snacks that you were provided earlier today. I know I am. Well, maybe not while I'm flying, but I promise I'll enjoy my snacks. So enjoy the view. This part of the trip is going to take about 20 seconds, and I'll talk with you again once we're down on the ground in Maria Auxiliadora. We are currently in front of the El Camino Church. Ever since Tears founded the church about 20 years ago, it has become the heartbeat of the barrio. Through weekly services, outreach programs, individual and family counseling, as well as many other community services, the church has been serving the body, the soul, and the mind of the residents of Maria Auxiliadora. The theme of tonight's tour is whole people, healthy communities, and there is no better place to start than here at the El Camino Church. When COVID-19 first hit the barrio, local authorities instituted a curfew in the barrio, and many people were unable to find work to support their families. The church responded by focusing its efforts on providing meals, PPE supplies, and basic medication for the residents. During this period, the church supplied tens of thousands of meals for the barrio. So please follow me and we'll get a chance to meet Pastor Ramirez
and learn how the church is delivering hope and health to the community that it serves. Hola, mi nombre es Fernando Ramirez, pastor de la Iglesia El Camino en la ciudad de La Vega, República Dominicana. Sirvo en esta comunidad de Maria Auxiliadora con otros hermanos y hermanas que Dios ha llamado a servir en esta comunidad. El barrio Maria Auxiliadora es un barrio pobre donde las personas tienen que ganarse la vida día a día. No son trabajadores de oficina, no trabajan para una empresa grande o para un departamento institucional del gobierno. O sea que sus trabajos se ven afectados cuando no pueden salir a la calle. Entonces ese día a día es lo que trae comida a su casa. Cuando ellos no pueden moverse con el día a día y están la calle cerrada, no se puede salir, esto representaba un súper problema para ellos y nosotros como iglesia pues lo entendimos y conociendo nuestra comunidad y la gente que vive ahí, créeme que nos acercamos con toda la intención de ayudar o ver cómo nosotros podemos ayudar lo más que se pueda. Y gracias a Dios pues habían instituciones, personas con un buen corazón que donaron, que nos hicieron llegar cosas a la mano, comida, medicamentos y cosas así, para nosotros poder llegar hasta ello y cubrir o suplir esa necesidad por 1 o 2 semanas. Y esto se repitió en todo el tiempo de pandemia. O sea, la iglesia tuvo esta dinámica con la comunidad de Maria Auxiliadora y no solamente con Maria Auxiliadora, con el profesor Juan Bosch, que es un barrio nuevo que tenemos más aquí, y con la entrada del barrio, que tiene otro nombre, se llama Alto de Chabón, sí, la entrada del barrio Maria Auxiliadora. Todo su alrededor por ahí habían personas que sabían que la iglesia estaba haciendo esta obra o este servicio de ayudar, de conseguir medicina, de hasta ayudar a personas que tenían familia hospitalizada, pero no tenían cómo cubrir los medicamentos del hospital y todo eso, y la iglesia estaba ayudando en ese sentido. Entonces mucha gente se acercan a uno cuando saben que eso está sucediendo, porque también tienen necesidad, porque tienen familia enferma, porque que eso es otro caso. Sí, a todos nosotros nos tocó vivir el desorden del 2020 y aprendimos rápido, pero nos adaptamos rápido a vivir con eso. No solamente nosotros como iglesia o como comunidad, el mundo entero. We are here at the James Davis Christian Education Center. The school behind me houses the high school grades for the barrio. There are 2 other locations nearby, one for kindergarten through grade 2 and the other for the elementary grades. In total, there are about 500 children enrolled in the Tiers education program. Before the Tiers school, the children of the barrio faced many barriers to obtaining quality education. Distant, overcrowded and unsafe schools, poor quality of teaching and materials, school fees, uniforms, and other supplies that many families of the barrio could just not afford. However, through the Tiers school today, children are given opportunities to engage in activities that promote their academic, spiritual, physical, and creative abilities. A quality basic education gives children the knowledge and the skills they need to face daily life challenges and to take advantage of economic and lifelong learning opportunities. Education is also a key driver in reducing poverty, fostering economic growth, achieving gender equality, and social development. Now, similar to other education programs all around the world, Tiers was faced with many challenges with the COVID-19 crisis. Now let's walk over and meet Antonio Del Rosario, or as most of you know him, Chelo,
and he will explain further the efforts the TIERS education staff has taken to continue the school program during the pandemic. Now, I just kind of peeked outside the bus here. It looks like the wind has picked up a little bit, so please hold on to your hats. Hola, mi nombre es Antonio del Rosario y soy encargado del área de educación de la Fundación TIERS para el Desarrollo Comunitario. Y además soy el director de la secundaria, Centro Educativo Cristiano James Day. En los últimos meses tuvimos que hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y al principio creíamos que no íbamos a poder lograr terminar el año escolar. Pero gracias a Dios conseguimos plataformas digitales educativas y pudimos alcanzar el 90% de nuestros estudiantes. Ellos mismos tuvieron que hacer un esfuerzo grande tomando equipos prestados de sus padres, de sus vecinos, para poder estar en contacto con nosotros. El 10% restante, pues tuvimos que elaborar folletos y enviárselo a su casa y así, con éxito, terminamos con nuestros estudiantes el año escolar pasado, tanto en primaria como en secundaria. Para este año escolar tenemos un reto aún mayor. Ya el Ministerio de Educación ha anunciado que el año escolar va a ser virtual. Entonces estamos preparando a nuestro personal, estamos buscando equipos, estamos comunicándonos con los padres, haciendo todos los arreglos posibles para que nuestros estudiantes comiencen en unas 2 semanas el año escolar de manera virtual. Ya en enero iniciaríamos de manera presencial, pero tenemos que trabajar con la mitad de nuestros estudiantes, ya que las aulas de nosotros tienen una capacidad de 30 estudiantes y solamente podemos alojar 15 estudiantes para guardar la distancia requerida. Entonces, una solución para nosotros sería agregar unas 7 u 8 aulas para enero. Estamos trabajando para eso, para que podamos recibir el 100% de nuestros estudiantes, que puedan venir acá y tener sus clases de manera presencial. Pero para eso necesitamos agregar 7 u 8 aulas nuevas. Así que estamos muy agradecidos por su apoyo, por su atención y sé que juntos vamos a lograr echar para adelante la educación aquí. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que nos brinda. We are now in front of the TIERS Health and Wellness Center. This facility opened in October of 2019 to provide basic medical and dental care for the students of the TIERS education program. In opening the center, the goal was to provide a community-based primary health care facility that addresses inequities in care and focuses on community-identified priorities. Programs focus on health promotion, health education, early childhood interventions, illnesses, screening, and treatment. Moving forward, this center will also be a capacity building teaching site where trainees in medicine, dentistry, nursing, psychology, and allied healthcare will be trained in evidence-based primary healthcare. Care will be team-based, where health programs and services will be developed and operated using the full scope of the practice of all health professionals involved. Now, basic health care and dental care is something that most residents of the barrio are unable to afford. So many children are left with chronic dental issues that affect their ability to concentrate when at school. The dental clinic was the first to open, and care started with the dentist doing a preliminary exam of all 500 students attending the TIERS schools. Files were created for all students, and those needing the most care received priority in getting the treatment they so desperately needed. Now, this is a working clinic, so we might get the chance to see some children receiving care this evening. But first, let me introduce you to Lourdes Alberto Batista, the dentist of the Health and Wellness Center. Mi nombre es Lourdes Alberto Batista, soy la odontóloga de ese centro.
Estamos trabajando con una odontología preventiva y rehabilitación bucal. Hasta el momento ha sido satisfactorio para los pacientes y para nosotros, ya que muchos de ellos presentaban al inicio timidez, miedo, vergüenza, porque anteriormente habían tenido una mala experiencia tanto con los doctores que le habían trabajado. Cuando llegaron aquí, nosotros les mostramos la localidad, les mostramos todos los instrumentos, el espacio, y se dieron cuenta que estamos trabajando con unos instrumentos y materiales de alta calidad, y también se sintieron conformes con nuestra comunicación entre paciente y odontólogo. Eso nos ha ayudado bastante, ya que ellos ahí comenzaron a abrirse y a ser más colaboradores con nosotros, sintiéndose de una forma natural y agradable. Nos han manifestado que se sienten de una forma contenta con su trabajo y han invitado varias personas, varios vecinos y familiares. Les damos las gracias tanto a ellos como a los que trabajan con nosotros, porque desde que ellos llegan aquí se sienten tranquilos y eso nos ayuda a tener un trabajo más satisfactorio tanto para ellos como para nosotros. We have arrived safe and sound here at the Tiers water facility. When Tiers started their school program, they noticed that many of the children were missing from school because of sickness. It turns out that over 90% of the kids had parasites from the unclean water available in the community. Accessible and affordable clean water for the barrio became a focus for the Tiers team. Through fundraising efforts, they were able to build the water filtration program and provide pure water for the children at the school. However, they were still picking up parasites from the water they received at home. So the filtration program was expanded, and Tiers began producing bottled water not only for the school, but for the whole community. Soon, the percentage of children suffering from parasites dropped from 90% to under 5%. Over time, the water program has become self-sufficient and now employs 5 residents of the barrio. The water program is also able to donate money to the church to help fund several of the outreach programs. Today, Tiers produces over 40,000 gallons of pure, clean water each month, and they're able to sell it for a cost lower than the local stores. This allows families to access clean water that they could not afford otherwise through the normal store prices. So let's head inside and meet Obed, Polo, and Johnny. We may even get a chance to jump on the water truck as they do deliveries throughout the community. So let's get going. Y lo que estamos mirando, estamos en el área de filtrado. Hace un par de meses teníamos filtros de 3 pies cúbicos. Ahora cambiamos a filtros de 7 pies cúbicos. Eso nos da la opción de filtrar más rápido, de tener más eficiencia. La gente necesita su agua, quieren esta agua, no van a otro lugar. Les gusta esta agua. Bueno, pues simplemente su calidad, su precio, todo la atención que se le da al cliente y todo eso. Es una aceptación increíble y estamos muy honrados por eso y nos sentimos felices
podemos tener el nivel de aceptación que tenemos, porque en un pasado, hace unos años atrás, pues la gente no tenía el servicio o el acceso mejor de consumir agua potable por el costo alto que tenía, pero ahora la comunidad pues tiene a un muy bajo costo, menos de la mitad de lo que normalmente cuesta un botellón. Las personas pueden tener el acceso a tener su botellón de agua de muy buena calidad. Yo no diría buena calidad, sino de excelente calidad, porque nos caracterizamos por eso. Ser parte de este servicio que Dios ha puesto en nosotros y escuchar a la gente agradecido por este servicio y al precio que se le lleva, pues es una gran satisfacción para mí. Welcome to the barrio of Soto. We are now in front of the Soto Christian Church, the community center, and the home of Pastor Hector Julio and his family. Back in 1995, Pastor Hector and his family immigrated from Haiti to the Dominican Republic. And they started the church in 2001 with the partnership of Tears. Soto is about 10 miles from Maria Auxiliadora and is primarily a Haitian community. There has always been a Haitian presence in the Dominican Republic, and the influx of immigrants grew after the massive earthquake in Haiti back in 2010. The Soto Church has been a central place for a Haitian community to worship and has grown to over 200 members. With the support of Tears, Pastor Hector and his team have built an ever-growing pastoral association across many cities of the Dominican Republic. Not unlike the barrio of Maria Auxiliadora, the COVID-19 crisis has greatly impacted the residents of Soto. Many residents have been unable to find work for much of the spring and the summer. Through the support of Tears and Partners Indeed, the Soto Church has been able to provide support and meals for many of the residents during this very trying time. Now, I believe the service is about to begin, so let me introduce you to Pastor Hector. Bonjour, bonjour. Comment nous y est? Famille moi, nous très bien. Moi-même c'est Hector Julio, c'est de New Acosta. Moi travaille dans le ministère TILS. Moi travaille comme missionnaire et moi c'est pasteur principal Église chrétienne de Soto. Nous travaillons avec plusieurs autres églises aussi. Nous sommes bien contents aujourd'hui pour nous saluer et pour nous dire comment le travail là a fonctionné ici. Nous avons fonctionné très bien, malgré qu'il y a un pile de panique avec la pandémie, qui c'est le coronavirus là, qui vient depuis 2019, dans le mois de décembre. Mais pour qu'il y ait là, grâce à Dieu, nous commençons à prendre pied. Gagner et plusieurs membres dans l'église chrétienne de Soto qui ont gagné gros la fièvre, qui ont gagné gros grippe, mais ils n'ont pas été trop mal. Ils étaient vraiment fatigués, mais après,
yo te joindre guérison. Nous remercions bon Dieu pour ça. Et famille moi très bien, et Diana très bien, et monsieur Baez, Ben, Jeffrey, et Lilina, Julissa, tout le monde très bien pour le moment. Nous remercions bon Dieu pour la façon dont Dieu t'a servi avec vous pour être capable de supporter nous. Pendant la pandémie, il y a quelques familles qui n'ont pas de joindre travail. Ils ont passé un bon 2 mois, ils n'ont pas de travail. Mais après ça, ils ont joint un travail. Mais dans le moment où ils n'ont pas de joindre, nous recevoir nourriture pour eux-mêmes dans le ministère TILS. Nous baillons bon Dieu gloire et nous remercions en pile. Et nous battons pour que le Seigneur soit capable de gagner une relation toujours soudée pour gloire. Et pour Timonio réunis très bien. Pour qu'on y a là, nous avons passé quelques 5 mois. Nous n'avons pas réunis avec Timonio, mais qu'on y a, nous avons commencé à joindre, bien que il y ait une petite distance, mais nous réunis quand même. Pour l'école biblique là, nous avons frappé très bien. Nous avons frappé ici là, La Vega, nous avons frappé Santiago, nous avons frappé Chili. Mais c'est sous Zoom nous travaillons, nous ne sommes pas réunis physiquement, nous pouvons. Nous avons pour nous faire ça dans un petit temps qui va venir, mais pour nous, nous travaillons sous Zoom. Donc nous remercions, nous espérons le Seigneur capable de faire nous rester soudés pour gloire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Okay, so I apologize a little bit for that landing. I'm sure a few of you thought for a minute there I was going to park it in the trees, but we've made it here safe to the soccer field at Maria Auxiliadora. Tears started the boys and girls soccer program about 15 years ago to help the children of the barrio build confidence in their abilities. By playing sports, children develop physical skills, get exercise, make new friends, have fun, and learn how to be a team member. They learn about fair play, they develop leadership skills, and they improve their self-esteem. So let's head over and I'll introduce you to the head coach of the soccer program, Obed Peñuela. Hola, soy Obed Peñuela. Llegué a la República Dominicana en el año 2004 y desde ese entonces pues he estado laborando con Tears en diferentes áreas, pero hay una que me impacta mucho, me gusta muchísimo y es el área de fútbol. El fútbol, como a todo buen colombiano, pues nos encanta esto y lo vivimos a diario y es lo que he estado utilizando como una herramienta de impacto a estos muchachos de la comunidad en la que llegué a servir, Maria Auxiliadora. Y desde el año 2005 pues he estado usando el fútbol como una herramienta para alcanzarlos a ellos, muchachos en las comunidades como esta, en una comunidad como en la que trabajamos. Pues son muchachos que no tienen oportunidad, son muchachos que vagan en las calles muchas veces y quizás aprendiendo cosas que no los van a llevar a un buen fin. Entonces, qué mejor herramienta que un deporte que lo conoce todo el mundo. Y en ese momento pues no era conocido aquí. Y usar eso como una herramienta de poderlos alcanzar a ellos y poderlos involucrar en algo. Siempre los jóvenes y los niños necesitan estar involucrados en algo y muchas veces en las comunidades y casi en todas las comunidades los niños siempre están como en la última página por el mismo corre de la vida, porque sus padres están ocupados, porque sus padres están tratando de ganar algo para poder sustentarlos, entonces los tienen siempre como olvidados un poco. Pero el fútbol ha venido a ser como una herramienta
donde ellos se pueden involucrar en algo y pueden sentirse que están haciendo algo, y además pueden a través del fútbol también tener oportunidades de llegar a desarrollarse hasta en otras áreas, y eso les ayuda con disciplina, les ayuda con relaciones interpersonales, y el fútbol pienso que es una magnífica herramienta para alcanzar eso que queremos lograr con los muchachos. Okay, so this wraps up our tour this evening of Maria Auxiliadora. Let me just do a quick head count to make sure that everybody is on the bus. Don't want to leave anybody behind. Awesome. Now, I hope everybody had a great time this evening. And before I pass you back to Eric and Rebecca, I should mention that at the front of the bus here, there's a little tip jar. And I have found in the past it never hurts to, tip the bus driver and the tour guide, especially if you're hoping to get back to the beach this evening. So I'll just pass that around. Awesome. There are so many wonderful things happening in the barrio. On behalf of the entire Tears team, I want to thank you for joining the tour this evening. Oh, wow. Thank you. I should mention, you guys are incredibly generous, but of course, all tips received this evening will be donated to the Cheers charity. So thank you. And Eric and Rebecca, back to you.